what's poppin' now, little fam, now, little Davis. Back again. 어저께 돌아온다고 말해놓고서 또 약속을 못 지켰어. 네. I never keep my promises 라고 말을 하면은 무슨 뜻이야? 약속을 지킨다라는 거지. So he never keeps his promises 라고 말하면은 약속을 지킨다라는 뜻이 되지만 내가 오늘 가르쳐드릴 표현은 요거보다 조금 더 약간 고급스럽고 약간 뭐라 그럴까? 좀 더 영어를 잘하는 스멜이 나는 그런 단어야. 오늘 가르쳐드릴 단어는 바로 배송. 뭐야? 배송? deliver 이라고 말을 하지. 그래서 배송? No. Such 아주 개그. deliver이란 단어는 보통 이제 뭔가 전달하다, 배송하다라는 뜻으로 많이 쓰지만 deliver on something 이라고 말을 하면은 그거를 약속을 지킨다는 뜻으로 정말 많이 써. So deliver on what he said 라고 말하면은 그가 한 말을 지킨다. Deliver on your promises 이렇게 말하면은 너가 한 약속을 지킨다 이런 식으로 되는 거야. 오케이? 그러면은 한번 간단히 예문을 줘볼게. He never delivers on what he says 이렇게 말을 하면은 걔는 항상 지가 한 말을 지키지 못해 이렇게 되는 거지. Deliver on something 꼭 알았으면 좋겠어. 이게 한국에서 영어를 배운 사람들이 이걸 진짜 못 쓰더라고. 근데 미국에서는 이 표현을 정말 많이 써. 정말 많이 써. 그러니까 꼭 알아뒀으면 좋겠어. Alright? 그럼 세 번 따라 말해보자. I always deliver on what I say. I always deliver on what I say. I always deliver on what I say. 그러면은 내가 약속을 지키도록 노력을 해볼게 라는 의미로 또 세 번 따라 말해보도록 하자. Go, let's get it. I will try to deliver. I will try to deliver on my promises. I will try to deliver on my promises. 한 번 더 해볼까? One more time. I will try to deliver on my promises. Alright, boys. This is it for today, guys. 소리 내서 따라 말하지 않으면은 you will never get better. 저는 스피킹은 절대 늘지 않아. So make sure you do that. Go back. If you got time, 다시 돌아가서 또 따라 말해보고. Alright, make it yours. This is it for today, guys. Thanks for watching. And as always, stay strong, little fam.